Very good morning, everybody. Good morning, all. Yes, okay. In today's class, we will be revising chapter 1, Civics. புரியுதா பவர் ஷேரிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன். ஆல்சோ ஐ வில் ஆஸ்க் யூ கொஷின்ஸ் இன் பிட்வீன். புரியுதா இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற டாபிக்ஸை கவர் பண்ணலாம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. புரியுதா? எஸ். ஸோ யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் பவர் ஷேரிங். Okay, sharing powers. Okay, if you don't share power, conflicts varum. Okay, that's nice. So power share பண்ணனா conflict varum. So ரெண்டு contradictory, that is opposite cases தான் நம்ம பார்க்க போறோம் initially. Okay, Belgium and Sri Lanka. Okay, Belgium is a small European country. Small European country. Belgium is a small European country which has got the borders with Germany, France, the Netherlands and Luxembourg. Okay, these are the four countries at the border. இது எல்லாமே 1 mark. Okay, 1 mark ல கேட்டிருக்காங்க. Now அதனோட population எவ்வளவுமா? What is little over 1 crore? More than 1 crore. That is, it could be of 1 crore, 5 lakhs, 1 crore, 10 lakhs. புரியுதா? 1 கோடியை விட 1 crore விட கொஞ்சம் அதிகம். That's all. Little over 1 crore. Yes. What about ethnic? Shared culture, maybe the similarities with physical and culture or both. புரியுதா? physical, culture and both. இதுதான் நம்ம ethnic னு சொல்றோம். Good. So now could anyone say the ethnic composition of Belgium? Yeah. Okay. Okay, that's all. That is the ethnic composition. But what happens in capital? And 20% of the Dutch speaking. Now, who is majority and minority here? Dutch speaking is the majority. Nee capital la varudha, you should not count. Country la paru 59% Dutch speaking are the majority. In the majority ku minority pudikala. Why? They were rich and powerful. Okay, but these facilities, Dutch speaking people have got much later. ரொம்ப லேட்டா கிடைக்குது எல்லாமே. அதனால which resented அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் okay, they are not happy with their growth because French speaking people were minority and most importantly rich and powerful. அது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல. புரியுதா? Understood? That is also a 1 mark question. Now, what is the capital of Belgium? Brussels. Now, Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. Now, இதனால நிறைய பிரச்சனை வருது. In 1950s and 60s, the tension between two communities was more acute. What is acute? Okay, severe. Okay, Brussels presented a special problem. Dutch speaking people constituted a majority in the country and a minority in the capital. That's all. இப்போ அதே போல Sri Lanka is an island nation. What is the capital of Sri Lanka? Colombo. Okay, Colombo or Sri Jayawardhanapura Koche. Okay, generally you go with Colombo since it is given in the textbook. Purida? Yes. Now, what is the capital? What is the population of Sri Lanka? 2 crores. Capital population 2 crores. Now, Sri Lanka has also got diverse population. Okay, Srinidhi, tell me what is the ethnic composition of Sri Lanka? 74% Sinhala speakers. No, you should not add in that. 18% Tamil speaking. In that percentage 13 plus 5. Okay, 18 will be divided into 13 and 5. 13% are Sri Lankan Tamils. 13% are Sri Lankan Tamils and 5% are Indian Tamils whose fourth fathers came from India as a plantation worker. Plantation worker India la irundhu ponavanga 5%. So they were called Indian Tamils and the remaining 13% were called as Sri Lankan Tamils. Good. Where the Sri Lankan Tamils are generally located in the country? North and eastern region. North and eastern region. Purida, just look at this. This is this is
Flemish region and Wallonia. Brussels is there in the Flemish, and German speaking is there in the Wallonia. Yes. Okay. When you look at Sri Lanka, you will understand the Sri Lankan Tamils are concentrated in north and eastern. Okay, eating. So east, watch, west. Okay, north and eastern side la yaar irka? Sri Lankan Tamil. Romba important point. Yes. Then what else? Siraunya. Most of the Sinhala speaking people are மூணு டிஃபரெண்ட் ரிலீஜியன் இருக்கு. மூணா? 4 different religions are there in Sri Lanka. All the Sinhala speakers are Buddhist. Okay, but the Tamil speaking people are தமிழ் மொழி பேசுறவங்க இந்துஸாவும் இருக்காங்க, முஸ்லிம்ஸாவும் இருக்காங்க. ஃபைன். இப்போ இதுல கிறிஸ்டியன்ஸ் எப்படி வருவாங்க? 7% போத் கிடையாது. அவங்க எந்த ரிலீஜியன்ல இருந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கலாம். They might have got converted from Buddhism, Hinduism or Islam. இப்படி எதுலனா கன்வெர்ட் ஆயிருப்பாங்க. அது செப்பரேட்லி you should deal. 7% of Christians are separate. புரியுதா? Yes. Now, in Belgium, what happened? The French and German speaking population, this would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition in the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed even a bigger majority. Purida, you know the problem. What is what? Now you see majoritarianism in Sri Lanka. ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிலையும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இது எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணாங்கிறத பார்க்கணும். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் மெஜாரிட்டேரியனிசம். ஓகே, மெஜாரிட்டேரியனிசம். What is majoritarianism? A belief that the majority community should be able to rule a country. அதுவே தப்பு. மெஜாரிட்டி இருக்கிறவங்க தான் ரூல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? That itself a great mistake. Got it? So should be able to rule. அதுவும் எப்படி ரூல் பண்ணணுமா? In whichever way it wants. எப்படியெல்லாம் தோணுதோ அப்பெல்லாம் ரூல் பண்ணணும். That kind of attitude is called majoritarianism. That's the worst thing. Understood? அப்ப majoritarianism இருந்தா அந்த கண்ட்ரியில என்ன ஆகும்? They will end up with civil war. They will end up with civil war. That's all. Okay. Now you see here, when they have got independence. Okay. So now, இதுதான் இங்க ரொம்ப இது associated reasonல கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So Sinhala community sought to secure. Sinhala community sought to secure their dominance over government by virtue of their majority. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? கண்ட்ரியில நாம தான் எத்தனை % இருக்கோம்? 74% இருக்கும். நம்மளுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு. We have got the authority to rule the people. அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. And as a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. What is the year? 1956. மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படிலாம் கேட்கலாம்? In what way the question can be asked? Okay, write about majoritarianism. Then, how did Sri Lankan Tamils felt alienated? How did they feel alienated? அப்படி கேட்கலாம். ஓகே, அப்ப அந்த alienation எப்படி வந்துச்சு? Why do they feel so ignored? ரொம்ப because series of measures, ஒன்னு மேல ஒன்னு, one after the other, they have done partiality. என்னென்ன partiality பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம். Okay, sit down. Number 1, they have passed an act. ஒரு சட்டம் போடுறாங்க. Okay, they have passed an act in 1956 to recognize Sinhala as the only official, that is, you'll have to highlight, only official language. இப்போ இந்தியால how many scheduled languages we have? 22. In which schedule it is present? 8th schedule of the constitution. 8வது அட்டவணையில இருக்கு. தமிழ்ல சொல்லணும்னா 8வது அட்டவணை. In English it is 8 schedules because we have different schedules, different parts. கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். புரியுதா? ஸோ அப்போ 8வது ஸ்கெடியூல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா லாங்குவேஜ் பத்தி பேசியிருப்பாங்க. ஒரு ஸ்கெடியூல்ல ஒரு டாபிக்ஸை பத்தி டீடைலா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் வாட் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ 22 லாங்குவேஜ் இருக்கு. யூ cannot impose ஹிந்தி ஆன் எனி அதர் லாங்குவேஜ். ஓகே, நீங்க பாருங்க, இங்கிலீஷ், how many of Indians are, how many of the Indians are declaring that English as their mother tongue? 0.02. Especially when you go to Nagaland, they speak English. Even the granny, okay, because that's their mother tongue. நம்ம எப்படி தமிழ் பேசுறோம்?
அது போல நாகாலாந்துல இருக்கிறவங்க இங்கிலீஷை மதர் டங்கா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் தேர் வெரி மச் கன்வீனியன்ட் வித் லாங்குவேஜ். காட் இட்? பிகாஸ் ஆஃப்டர் த அரைவல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஒன்லி வி ஹவ் ஸ்டார்டட் லேர்னிங் இங்கிலீஷ். தெர் இஸ் நோ டவுட். புரியுதா? அதுக்கப்புறமா அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் வந்து தே ஹவ் கண்டினியூட் யூசிங் இங்கிலீஷ். ஓகே, ஃபுல் ஆஃப் ட்ரைபல்ஸ் பட் தே ஸ்பீக், தே ஆர் வெரி குட் அட் இங்கிலீஷ், நார்த் ஈஸ்டர்ன் எஸ்பெஷலி. புரியுதா? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த மாதிரி அவ்வளோ 0.02 இருக்கு. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? 44% of the people they speak Hindi. We cannot impose Hindi on any other state, on any other people. That is how நம்மளுக்கு சிவில் வார் வராம இருக்கு. புரியுதா? பட் இன் ஸ்ரீலங்கா that was quite different. எப்படின்னா they wanted Sinhala as the only official language. அதுதான் அவங்க பண்ண first mistake. Do you understand? When, in which year they have passed that? Recognized Sinhala as the only official. Now the government followed. அடுத்து என்ன பண்றாங்க? Preferential policies. எதுக்காக preference கொடுக்குறாங்க? That favored Sinhala applicants. Sinhala applicants க்கு மட்டும் எங்க இருக்கு? University portions and government jobs. University portions and government jobs. So they are giving favoritism. Got it? Now அதுக்கப்புறமா ஒரு புது கான்ஸ்டிடியூஷனை கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ அவன் இஷ்டம் வந்த போல என்னென்னோ பண்ணிட்டு இருக்கான். வாட் they have done first? Act was passed in 1956 which recognized. Second point, they followed preferential which favored for university portion and college போனாலும் சரி, கவர்மெண்ட் ஜாபா இருந்தாலும் சரி, இப்படி சின்ஹலா பேசுறாங்களா அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே. புரியுதா? தென் அவங்க எப்படி தான் இருக்க முடியும் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ்? மோரோவர் they are very less in count. Then what is the third thing? A new constitution which stipulated, that is which said that the state shall protect and foster Buddhism. புத்திசம் மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும். ஸோ லாங்குவேஜ்ல இருந்து, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டில இருந்து, ரிலீஜியன்ல இருந்து, ஓகே, தே ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன். புரியுதா? ஸோ இது இந்த சீரீஸ் ஆஃப் மெஷர் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் வரும்பொழுது தமிழ் பீப்புள் தே குடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னு தெரியல. புரியுதா? ஸோ தீஸ் வேர் த 3 major steps taken by Sinhala speakers in Sri Lanka. Okay, so that was the reason for the alienation field. And the field வரதுக்கான காரணமே இதுதான். Okay, foster na develop, protect and foster. அதை protect பண்ணனும், foster na அதை இன்னும் develop பண்ணனும் அப்படினு நினைக்கிறாங்க. Understood? Yeah, all these government measures came one after the other, so which increased the feeling of alienation in Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive. கவனிங்க, சின்ஹலா வந்து என்னைக்கும் நம்மளோட லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சருக்கு சென்சிட்டிவா இல்ல, அவங்கள பத்தி மட்டும் தான் யோசிக்கிறாங்க. And they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and same points only. இந்த 3 பாயிண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? So in case if it is asked in 5 mark question, 5 மார்க்ல கேக்குறாங்கன்னா you start writing from this. First you write what is majoritarianism. You will have to give the definition, start writing this, and then these 3 valid points. இந்த மூணுக்குமே உனக்கு 3 மார்க் கிடைச்சிரும். Understood? Yeah. எங்க இருக்காங்க பாருங்க, இந்தியன் தமிழ்ஸ் எங்க இருக்காங்க? In the middle. Okay, Colombo is the capital. Colombo is the capital. Yes. Now so இதனால என்னாச்சு? What had happened actually? What had happened? They ended up with civil war. Okay, most importantly when you see here, Sri Lankan Tamils launched. Okay, how did they respond? How did they respond? They launched parties. Okay, எதனா ரெஸ்பான்ஸ்க்கு பண்ணனும் இல்லையா? Okay, they launched parties, struggles, okay, for the recognition of Tamil as an official language. This should be the first point. Got it? So recognition of Tamil as an official language. Then see, initially they have recognized Sinhala as the only official language. Okay, now they want Tamil also should be recognized as the language, official language. Then regional autonomy means Sri Lanka Tamils are generally concentrated in the north and northeast region, so they wanted regional autonomy. You don't come and rule here, you leave us, we rule ourselves அப்படிதான் அவங்க சொல்றாங்க. புரியுதா? First thing they have asked for
Order is very important. They have asked for Tamil as an official language. Second, regional autonomy and equal because they have followed preferential policies. So these people are asking no preferences. Okay, give us equal opportunity. In what? Education and jobs. Okay, but their demand for very important, but their demand for more autonomy. Regional autonomy, okay. Now, அதிக power வேணும்னு கேட்கும்போது which was repeatedly denied. Then by 1980 several political organizations were formed demanding என்ன demand பண்ணாங்க and independent Tamil which was the last demand. இப்படியும் question கேட்டிருக்காங்க. What was the last demand? Independent Tamil Elam state. Okay, independent Tamil Elam. நாங்க தமிழர்கள் தானே, எங்களுக்கு தமிழ் ஈழம் ஸ்டேட்னு ஒரு ஸ்டேட் நாங்க வச்சுக்கிறோம். நீ என் கூட இருக்காத. We really don't want to be with you all. You all wanted your own language, your own religion and your own people. Okay, அதனால let us not have any kind of contact நினைக்கிறாங்க. What Tarika? What happened? Okay, so they wanted a separate independent nation, like they wanted regional autonomy. இந்த இடம் வரைக்கும் நீங்க வராதீங்க, நாங்களே separate colleges இதெல்லாம் பண்ணிட்டு we will develop னு சொல்றாங்க. Okay, now when was it finally which ended up civil war? 2009. Could you remember the date and month by any chance? So when it was started actually? 1983. Okay, 1983 it was started. It was such a long drawn protracted conflict finally which was ended in 2009. Good. Okay, so how the laws was. For your kind information, Sri Lanka was such a developed country before the civil war, but after the civil war completely their level has gone down, and during COVID again it's a bad hit because they have only invested on the tourism. Okay, so during COVID they have got terrible setback had happened. அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, இன்னும் மேல வர முடியல. Accommodation in Belgium. Okay, accommodation. Now what you can see in this accommodation, உனக்கு என்ன, what point should come to your mind? First, they have amended their constitution for 4 times between 19 and 1993. Why did they amend? எதனால? To live. அதை complete பண்ணணும். Tell me what for they have amended the constitution? Nice story. They have amended their constitution for the time 4 times. எதுக்காக? would enable everyone to live together within the same country. ஒரே நாட்டுக்குள்ள எப்படி நம்ம எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் தே ஹவ் ரெஸ்பெக்டட் அதர்ஸ் ஃபீலிங்ஸ். மற்றவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தே வாண்டட் அ கண்ட்ரி. ஓகே, அதனால 4 முறை அவங்க கான்ஸ்டியூஷன் பண்ணாங்க. பட் வாட் ஹேட் ஸ்ரீலங்கன் கான்ஸ்டியூஷன் ஹேட் டன் which stipulated a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. But here they have amended the constitution for 4 times, which would enable the people to live together within the same country. Just see the mentality. Sri Lankan oda mentality எப்படி இருந்திருக்கு, Belgium people எப்படி think பண்ணிருக்காங்க. Okay, yes. அடுத்து என்னன்னா, first thing central government, second state government, then capital, finally community government. அவ்வளவுதான், புரியுதா? So first நீ இத subheading கொடுத்தா எழுதலாம். You can also give equal representation in the central government, equal representation in the state government. Okay, then equal representation in the capital, like that. Okay, so constitution prescribes that the Dutch number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of the members from each linguistic group. எதனால நம்ம equal representation கொடுத்தோம்? You just imagine central government la 59% of people are Dutch. 159 பேர் டச் இருக்கான், ஆனா 40 பேர் தான் யார் இருக்கா, பிரெஞ்சு இருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க பாரு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க நினைச்சிருந்தா எதனா பண்ணிருக்க முடியும், பட் ஈக்குவாலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, so that 2 பேரும் ஒண்ணா உட்காந்து they both should sit together
அப்பதான் டெசிஷன் எடுக்க முடியும். So it's all like give and take policy தானே. Okay, so thus no single community can make decisions unilaterally. அடுத்து என்ன, எப்பவுமே India is not a federal country, it's a quasi federal country because in India central government has got more power than the state government. அதனால என்ன ஆச்சு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்பவுமே கொஞ்சம் அவங்களோட டெசிஷன் தான் என்ன ஆகும், will prevail, அவங்களோட டெசிஷன் தான் prevail ஆகும் if there is any dispute between central and state government. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்க, most of the powers okay have been given to the state government, okay, so that the state governments are not subordinate to the subordinates na adukku keela kadiyadu. Okay, so he is my subordinate அப்படினா he has to work under my control. அந்த மாதிரியான இது வேணாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்தாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல, equal, they have given equal representation. Number 2, many powers from the central government have been given to the, okay, so the state governments are not subordinate to the central. Then coming to the part, Brussels has got a, அங்க ஒரு தனி இது, அங்கே என்ன இருந்துச்சு, ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன். அங்க நீ அந்த ரீசன் எழுதணும். Why did the French speaking people have accepted? Because had accepted in the, okay, in the country. So அதனால because Dutch speaking, French speaking accepted because Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. Okay, in the equal representation in the central government, that's why. Now just look at here, in the photograph lo unukku enna theriyudhu, okay, there are both languages and the directions alla rendu language liyume irukku. Directions are there in both the languages, that is French and Dutch. Mainga parunga, apart from central and state government there is the other government. Okay, what is the speciality with the community government? Elected by Rishi, you tell me how the community government is elected. Elected by other language people. Elected by people belonging to one language community. Okay, elected by people belonging to one language community. Inna language adu? Dutch, French and German speaking. No matter where they live, அவங்க எங்கனா இருக்கலாம். ஓகே, எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்கு, பிரெஞ்ச் அண்ட் ஜெர்மன் ஸ்பீக்கிங் இதுனிக்கும் 1% தான். ஆனாலும் அந்த 1% ஜனங்களுக்கு ஒரு தனி கவர்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா அந்த 1% சொல்லிட்டு யாராச்சும் அவங்கள வந்து when they do some problem, அவங்களுக்குன்னு செப்பரேட் கவர்மெண்ட் இருக்கும். அவங்களுடைய queries-மே will be sorted out. அவங்களுக்கு எங்க பவர் இருக்கு, செல், கல்ச்சுரல், எஜுகேஷனல் அண்ட் அப்புறம் இன்னொன்னு கேக்குறாங்க இந்த கொஸ்டினை, they can also ask accommodation கேட்கலாம், otherwise கவனிங்க, yeah, you might feel that Belgium model very complete, it's splendid, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines when many countries of Europe came together. So this was very innovative nu kekranga. Nee paru, okay, where is that word innovative? Yeah, இப்படியே question வருது, just be clear. They the arrangement by they worked out is very different from any other country and is very innovative. அப்படி அந்த சென்டென்சஸ் கொடுத்துட்டு very innovativeனாலே what should come to your mind, accommodation. Okay, ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா யோசிச்சாங்க. they really don't want to leave any community, எந்த கம்யூனிட்டியும் விட்டுறக்கூடாது, all should live together within the same country, that was their motto. அப்படியும் கேக்குறாங்க, in case accommodation இல்லனாலும் you should manage. அப்படி இல்லனாலும் how did Belgium had avoided civic strife அப்படியும் கேட்கலாம். Okay, yes, finally you see Europe came together to form the European Union. What is the capital? Brussels is the headquarter. Brussels is the headquarter for the entire European Union. European Union la around 50 countries are there. Around 50 countries irukku.
அதுல they have selected Brussels as the headquarter for the entire union. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு they have sorted out, அவ்வளோ அழகா அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சிருக்காங்க. And also you can see the parliament, European Parliament in Brussels. European Parliament is in. Then any other doubts? Hey, here you will have to read. இங்கிருந்து 1 mark கேட்டிருக்காங்க. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible. எப்போ? When the unity? By respecting the feelings. Underline. மற்றவங்களோட ஃபீலிங்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். What you will have to do? By respecting the feelings and interest of different communities and regions. Okay? And such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka என்ன பண்ணாங்க? It shows us that if a majority community wants to force its dominance over the others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. So கண்டிப்பா ஸ்ரீலங்கா மாதிரி போனோம்னா it will undermine the unity of the country. Hey, you see here, what you can see here, fine German engineering, but that is not the concept. Sit down. Yeah, what are the two alliances? Christian Democratic Union and Social Democratic Party. Yes. You know, historically rivals na enna? Poti. Okay, rivals, competition. So they had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own. In the 2005 elections, they take divergent positions on several policy matters, but still jointly run the government. கவனிங்க, இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்றோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு ஸ்டேரிங் இருக்கணும். ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ரூலர் இருந்தால் ஒரே ஸ்டேரிங், நான் எங்கே நினைக்கிறோமோ அங்கே போகலாம். ஆனால் கோலிஷன் கவர்மெண்ட்டில் யூ கேனாட் ட்ரீம் ஃபார் இட். ஓகே, கோலிஷன் கவர்மெண்ட்டில் என்ன ஆகும்னா, ஜென்ரலி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அதர் லீடர் ஒன்லி வி ஹவ் ஃபார்ம்டு த கவர்மெண்ட். புரியுதா? இப்போ மோடி இப்போ ரொம்பவே கம்மியாக தான் வந்து தே ஹவ் யூனோ ஒன் த சீட்ஸ் வித் அ வெரி லெஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு வேளை அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் மோடிஜிது இவ்வளோ இருக்குது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காங்கிரஸ் இங்கே இருக்கா இல்லையா? ஸோ இன்னும் வேற யாருக்குன்னா அவங்க அலையன்ஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா தெர் ஆர் சான்சஸ் தட் தே வில் ஆல்சோ கம் டு பவர். அப்படி வரும்பொழுது என்னன்னா, இப்போ மோடியோட கவர்மெண்ட்ல தே டோன்ட் ஹேவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் அலையன்சஸ். ஸோ வாட் எவர் த டெசிஷன்ஸ் கேன் பி டேக்கன் பை ஹிம் அலோன். பட் இஃப் யூ மேக் அன் அலையன்ஸ் வித் தி அதர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, யூ வில் ஹவ் டு ஆஸ்க் எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் தெம். யூ ஹவ் டு கெட் தேர் சஜஷன். தே வில் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யுவர் டெசிஷன். புரியுதா? ஸோ கோலிஷன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னாலே வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர்? டூ ஸ்டேரிங், லைக் யூ ஷுட் கன்சல்ட் வித் தெம். அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவே இருக்கும். Okay, yeah. Why power sharing is desirable? Moral and okay. So இப்போ moral and prudential. First reasoning என்ன? Prudential. Prudential na actual னு சொல்லியிருக்க. If you share power, what will happen? It reduces the possibility of conflict. It reduces the possibility of conflict. அதுதான் முக்கியங்க. Okay. Social conflict often leads to violence. Okay. Yeah. And it ensure the stability of the conflict இருக்காது, ஸ்டெபிலிட்டியா இருக்கும். And then okay, those 2 points you can write. First thing, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Then stability of the government. Moral reason, it's a very act of, yeah, it's a very spirit of democracy, that you just remember. Ma, they have asked 1 mark from this paragraph last time. இதில் என்ன கேட்டாங்கன்னா, even I was wondering, okay, என்னடா இதுல இருந்து கேட்பீங்களான்னு. So let us call the first set of reasons in a prudential, the second set moral. இதில் while prudential reason stress, அது எதை stress பண்ணுதுன்னு கேட்டாங்க. Okay, prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. இதனால நமக்கு என்ன advantage? When you share power, it conflict பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு. It reduces the conflict. So prudential reasons stress that the power sharing will bring out prudential நாலே better outcomes. Actually என்ன? When you share power, better outcomes இருக்கா? Political power stable இருக்கு, conflicts இல்லாம இருக்கு. Okay, அதனால the first, prudential reasons stress that the power sharing will bring out better outcomes. அப்புறம் moral reasons என்ன இருக்கு? Emphasize the very act of power sharing as valuable. கேட்டிருந்தாங்க. Very act of power sharing as valuable. அது ஒரு பாயிண்டாவே இல்லைன்னா அது ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க. Many they couldn't attend.
புரியுதா? Moral reasons emphasize the very act of power sharing. Very act of power sharing as valuable. Hey, what is this here? Khalil's dilemma. What is dilemma? Unable to decide. Okay, so like this or that. Vikram and Vettel. Vikram and Vettel. See, Vettel was the pillion rider. What is pillion rider? So the one who is sitting in the back seat and traveling in a two-wheeler. புரியுதா? Rider, pillion rider na பின்னாடி உட்கார்ந்து போறவங்க. Got it? So pillion rider. Always he will be telling some story. What's Beirut? Lebanon oda capital. Okay, Lebanon oda capital Beirut. So in the city of Beirut, there lived a man called Khalil. Okay, his parents came from different communities. In a community, Orthodox Christian and Sunni Muslim. Okay, Orthodox Christian and Sunni Muslim. Got it? So Sunni Muslim, Shia Muslim. Okay, these are all different denominations in Muslims. Muslim category. Okay, Sheikh Allah solvingilla. Sheikh, Shia, Sunni, and I don't know other varieties. Where and also இன்னும் கொஞ்சம் வெரைட்டிஸும் இருக்கு. அதுலயுமே there are different categories. இப்போ கிறிஸ்டியன்ல பாத்தீங்கன்னா ஜீவ்ஸ் இருக்கு, கேத்தலிக். ஓகே, ஜீவ்ஸ் இருக்காங்க, கேத்தலிக்ஸ் இருக்காங்க, ப்ரொட்டஸ்டன்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, ஆல் தீஸ் அது போல. பட் ஜீவ்ஸ் சொல்றோம்ல, they are different category people. Like they will be very orthodox. What Jesus Christ had told, you people are the temple, you people are the church. Okay, I'll come and be in you. அதனால we'll have to sanctify ourselves. புரியுதா? நாமளே ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும். சுத்தமா in the sense it's not about always external cleaning, maintaining proper hygiene. That is different, but also what should be done? Good thoughts. We'll have to keep our mind fresh. Okay, அதான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னா. இதுல இருந்து உனக்கு you'll be getting case based question. Just read on it, read this on your own. Then finally speaking, forms of power sharing. What are the different forms of power sharing? 4 different: horizontal, vertical. Power is shared among different social groups. Then power is shared among political parties, pressure groups and movements. Okay, put 4 different topics and start writing under each. Okay, ma, when you speak about this forms of power sharing, different organs அப்படினா என்னமா? Executive and judiciary, all are kept at the same level. Okay, each organ checks the functioning of other organs. அதனால தான் இந்த horizontal னு சொல்றோம். Okay, no organ has got more power than other organs because all are kept at the same level. It's horizontal. அதனால it's also called as, because it's checking other functioning. எப்படின்னா, how it checks? You tell me. Could you give some example? Each organ checks this results in a balance of power among the various institutions. இப்போ நீங்க பாருங்க, read it here. We studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or the state assemblies. Similarly, judges are appointed by executives. They can check the functioning of executive and laws made by the legislature. Chief Justice of India is appointed by the president. Okay, president is an executive. அவர் வந்து ஒரு இந்தியால the first citizen சொல்றோம் இல்லையா? The president is appointing the Chief Justice of India, but when the president has committed some mistake, Chief Justice of India has got the right to ask, has the right to sentence them to the jail. புரியுதா? So எல்லாருமே ஒரே லெவல்ல இருந்தாலும் they keep checking the functioning of others. For example, parliament தான் democratic countryனாலே parliament தான் கெத்து, because people's representativeலாம் உள்ள உட்கார்ந்திருக்காங்க. Am I correct? அவங்க போடுற rules and regulation, if it is not up to the level, if it is against people, what we can do? We can directly go to the Supreme Court. Supreme Courtக்கு போக முடியும். அது என்ன லா, அது எதுக்காக போட்டிருக்க, அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. புரியுதா? So it's legislature, that is law making, will be monitored by the judiciary. Okay, ஒவ்வொருத்தருமே equally kept at the same level, equal powers they have got. Okay, ஒவ்வொருத்தருக்கும் domain வேற, அவங்க செய்யற வேலை வேற. ஆனா you cannot say that judiciary is greater than legislature and executive. Never. Okay, all are kept at the same level. That is the reason why it's called as checks and balances. Okay. Then what is the other type?
vertical அப்படினாலே different levels னு வரணும். What word should come? Ma different level னு வந்தாலே federal form of government. Federal form of you just underline here. Here they have asked one question. India and Belgium is similar in this concept. India and Belgium. Okay, we both have got federal form of government. Okay. Tell me, yeah, of course. Community government, we have got similarity. Just look at the figure. What happens here? Putin and George Bush, they are like, it's a democracy, but they really don't want democracy to function on its own. They have got and the clamp down vision nariya nadakudinga. Okay, so we got to keep the rein tight. That is Vladimir reining the reins. Yes. Now, second one, you know that. Okay. Power may also be shared among different social groups. What point should come to here? Most important point. Reserved constituencies. So first thing you write about community government. அப்போ different levels of government இருக்கு இல்லையா, அதுலயும் India and Belgium ஒண்ணா இருக்கு. அப்புறம் community governmentல India and Belgium is there. Okay, for example, in some countries there are constituted legal and arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. நீங்க பாருங்க, reserved constituencies means, இப்ப பாருங்க இந்தியால எத்தனை கான்ஸ்டிட்யூவன்சிஸ் இருக்கு? இந்தியா இஸ் 543. இந்தியா முழுக்க பாத்தீங்கன்னா 543 கான்ஸ்டிட்யூவன்ஸா பிரிச்சிருக்கோம். இப்போ ஒவ்வொரு தொகுதியிலுமே ஒரு எம்பி வரணும்ல. இந்த தொகுதியை நம்ம இந்த முறை எஸ்சி எஸ்டிக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் they are coming to the power. இந்த கான்ஸ்டிட்யூவன்சியை விமென்காக நம்ம ரிசர்வ் பண்ணாதான் they are coming to the power. அதர்வைஸ் ரொம்ப ஜென்ரலா இருக்கிற எல்லாருமே வருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஊர்ல ஒரு 80% ஆஃப் த பீப்புள் பிசி எம்பிசி இப்படி இருக்காங்க, 20% தான் எஸ்சி எஸ்டி இருக்காங்க. அப்போ ஒவ்வொரு முறை எலெக்ஷன்லயுமே வாட் வின்ஸ்? மெஜாரிட்டி வின்ஸ் ஆல்வேஸ். புரியுதா? அந்த மெஜாரிட்டி வின்னிங் இருக்கக்கூடாது, அந்த மைனாரிட்டி ஆல்சோ ஷுட் கெட் பவர்ன்றதுக்காக கொண்டு வந்ததா என்ன? ரிசர்வ்ட் கான்ஸ்டிட்யூவன்சிஸ். அப்ப ரிசர்வ்டு இந்த வில்லேஜ் வந்து இந்த மாதிரி ரிசர்வ்டு வில்லேஜா அறிவிச்சிட்டாங்க. இஃப் தி அனௌன்ஸ், அப்ப என்ன நடக்கும்? அப்ப இருக்கிற ரிமைனிங் இருக்கிற 80% ஆஃப் த பிசி எம்பிசி என்ன பண்ணணும்? They have got no other option. They should vote for the SC candidate. This is how our constitution had given power for those weaker sections. Do you understand? Okay. So this is how அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature. அப்ப அவங்கள ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? Reserved constituencies. Spelling பாத்துக்கோ, reserved constituencies. Okay. That's all. You can write about that in detail. Then finally, power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements. Political parties, pressure groups and movements. What you can see it here? Coalition government. Tell what is coalition government here? Okay. Now, in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes, this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest. இங்கிருந்து எழுதணும். Two or more parties form an alliance, okay, to contest elections. If their alliance is elected, they form coalition government. புரியுதா? அங்க இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும். First என்ன சொல்லுங்க? When two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance got selected, okay, so if their alliance is elected, they form coalition government and thus share power. புரியுதா? இதுதான் politically அவங்க ஷேர் பண்றது. Sit down. அடுத்து வேற என்ன? இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ்னா யார் யார் சொல்லுவேன்? ட்ரேடர்ஸ், பிசினஸ்மேன், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ். 1 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்னா யார் யாரு? இவங்கெல்லாம் லைக் காமன் பீப்புள். ஓகே, எஸ். தென் ஃபைனலி யூ ஜஸ்ட் எண்ட் திஸ் பாயிண்ட்ஸ் வித் தி அதர் பாயிண்ட்ஸ். Read it in detail.
At least whatever the points I have highlighted are the most important points should be there in the paper. Got it? Any doubts with this chapter? Okay, that's all. Yeah, we'll see the remaining in the next class. Thank you all.